Gut, heute beginne ich mit dem Lesen und ich möchte einerseits einen Autor vorstellen, der sowohl für Kinder als auch für Erwachsene schreibt. Er ist Diplomat und eben studierter Philosoph, Romancier, Dichter und auch Übersetzer. Und in seinem literarischen Werk beschäftigt er sich primär mit zwei Themen. Das eine ist das Zusammenleben der Generationen und das andere ist das Judentum bzw. die jüdische Kultur. Denn das ist etwas, was ihn mit seinem Vater, mit dem er eigentlich nie wirklich zusammengelebt hat und den er erst nach 1989 wirklich kennengelernt hat, verbindet. Der Autor heißt Marek Toman und ist Jahrgang 1967. In deutscher Sprache sind mittlerweile 4 Bücher von ihm erschienen. Einerseits ein Kinderbuch, und zwar Die Konditorei zum schielenden Jim. Dann die Romane Die große Neuigkeit vom schrecklichen Mord an Shimon Abeles. Die Handlung dieses Buches spielt primär in Prag, findet aber auch ihren Weg eben nach Wien und hat einige Szenen eben auch in Wien. Dann den Roman Lob des Opportunismus. Das ist die Geschichte des Palais Czernin, dem Sitz des tschechischen Außenministeriums, wo er eben arbeitet, wo er unter anderem auch Führungen macht. Und dieses Palais Czernin hat eine sehr wechselvolle Geschichte erlebt und erzählt eben in diesem Buch über die Jahrhunderte seine Geschichte. Und das Buch des heutigen Abends, das heißt Mein Prager Golem oder eben auf Tschechisch Mein Golem. Es ist ein Buch für alle ab 12. Es ist sehr reich illustriert und erzählt die Geschichte des Golem ein bisschen anders, nämlich aus der Sicht des 14-jährigen Jakub, der eben in der Prager Judenstadt lebt und die Tochter des Rabbiners heiraten soll und zuvor bei ihm quasi in die Lehre geht, also er bei ihm studiert. Und das Problem ist, dass sich der Jakub eben ein bisschen zurechtfinden muss im Leben und auch mit dem Gedanken, dass er Lea, die Tochter des Rabbiners, heiraten soll. Und daneben gibt es auch noch die christliche Welt, also die Welt außerhalb des Ghettos. Und da gibt es ein Mädchen, die Clara, und die gefällt ihm. Und da pendelt er so ein bisschen hin und her. Und gemeinsam aufgrund der Vorkommnisse erschaffen sie dann eben den Golem. Der Rabbiner wird nur als weise Rabbiner beschrieben in dem Buch. Es ist augenscheinlich, dass es Rabbi Löw ist, aber mit Namen wird er nie genannt. Und gerade eben um Rabbi Löw oder den Maharal rankt sich eben diese Golem-Legende. Ja, und als erstes möchte ich eben lesen: Ich und meine kalten Hände. Shalom, mein Sohn, begrüßt mich der Rabbiner. Du bist gekommen, um bei mir zu studieren? Freundlich lächelt er mich an. Ich bin nicht nur zum Studieren gekommen und ich bin nicht sein Sohn, zumindest noch nicht. Aber das mit dem Studium ist nur die halbe Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist, dass ich seine Tochter Lea heiraten soll. Wenn ich daran denke, bekomme ich sofort kalte Hände und beginne zu schwitzen. Die Ehe haben meine Eltern schon vor ein paar Jahren gemeinsam mit einem Heiratsvermittler beschlossen. Und die Zeit ist, wenn es nach mir geht, viel zu schnell vergangen. Ich bin 15 Jahre alt. Shalom Rabbi, sagte ich und bemühe mich, ruhig zu klingen. Aber ich schaffe es nicht wirklich. Der Rabbiner tut, als würde er mich nicht hören. So zittrig ist meine Stimme. Es war seine Idee, dass ich zum Studieren zu ihm komme, bevor ich nach der Hochzeit bei ihm einziehen werde. Angeblich, damit wir uns aneinander gewöhnen. Das Haus des Rabbiners jagt mir keine Angst ein. Dabei erzählt man sich in der Judenstadt, dass der Rabbiner einmal den Kaiser eingeladen hat und dass sich hinter dieser schmalen Tür keine dunklen Kämmerchen, sondern königliche Seele befinden sollen. Als ich ihn das erste Mal besuchte, war ich so gespannt, dass ich den Atem anhielt. Aber es ist alles ganz gewöhnlich hier, so wie bei uns zu Hause. Ungewöhnlich ist nur der Rabbiner. Und trotzdem spüre ich, dass meine Hände warm werden, sobald ich etwas länger hier bei ihm bin. Und solange Lea nicht da ist. Komm, mein Sohn, fangen wir mit dem Studium an, sagt der Rabbiner in einem etwas ernsteren Ton. Wenn du die Ordnung der Buchstaben einmal begriffen hast, dann wirst auch du die Ordnung der ganzen Welt begreifen. Und du wirst wissen, warum es gut ist, wenn ein Mann mit einer Frau zusammenlebt.
Aber wir sind doch keine Buchstaben. Wir sind aber ein Teil des Textes. Meine Hände sind auf einmal ganz warm. Eine weitere Geschichte, oder der Schmetterling und die Ordnung der Welt. Heute kam Lea ins Studierzimmer gelaufen. Sie traut sich da sonst nicht hinein, wenn ich gerade beim Rabbiner bin. Als erstes kam eigentlich eine Katze ins Zimmer und die hatte irgendetwas Buntes in der Pfote. Lass ihn los, schrie Lea. Nicht so laut, ermahnte sie der Rabbiner. Du störst uns bei der Wiederherstellung der Ordnung der Welt, unterbrach ihn seine Tochter. Mir fiel der spöttische Ton auf, mit dem sie das sagte. Wenn der Rabbiner sich aus wie einen Spaß macht, klingt es ähnlich. Das hier ist wichtig. Sie hat schon wieder einen Schmetterling gefangen, beschwerte sich Lea. Der Schmetterling ist nicht zufällig vor die Katze geraten, bemerkte der Rabbiner. Und die Katze ist nicht zufällig eine Katze. Wir wissen nicht, wie der Schmetterling auf den Hof des Rabbiners gekommen ist. Vermutlich vom Friedhof herüber, denn sonst gibt es in der Judenstadt keine Grünflächen. Lass ihn los, schrie Lea. Sie war der Katze bis in die Ecke nachgelaufen. Der Schmetterling fiel dem Tier aus der Pfote. Gelähmt kroch er über den Fußboden. Wäre es nicht besser, wenn du sie in Ruhe lässt, damit sie den Schmetterling töten kann? Fragte der Rabbiner seine Tochter. Glaubst du wirklich, dass die Katze einer göttlichen Vorsehung unterliegt? Fragte Lea. Und zum ersten Mal in ihrer Gegenwart wurden meine Hände warm. Das lag vermutlich daran, dass mich ihr vorlautes Benehmen verwunderte. Und gleichzeitig gefiel mir diese Energie. Nein, aber du unterliegst ihr, meinte der Rabbiner mit einem leichten Lächeln. Die Kinder und das Wunder. Das ist eine Geschichte, die mir besonders gut gefallen hat. Auf dem Weg zum Rabbiner traf ich jedes Mal Kinder, die in den Gässchen der Jugendstadt spielten. Ich kannte ihre Spiele sehr gut. Immerhin lief auch ich vor kurzem noch hier herum. Und jedes Mal hatte ich das Gefühl, ich würde zu ihnen gehören und nicht in die Rolle des Schwiegersohns unseres großen Rabbi. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, Vater zu sein, rutschte mir beim Studieren einmal heraus. Der Rabbiner schwieg und beobachtete mich. Das sind die Väter, das sind die besten Väter, sagte er in Gedanken versunken. Weißt du, Jakob, dass der Mensch sowohl einen göttlichen Teil, die Seele, als auch einen körperlichen, irdischen Teil besitzt? Nur dank seiner Seele existiert er tatsächlich. Und es ist so, dass sein Körper eigentlich gar nicht da ist. Und was hat das mit Kindern zu tun? Fragte ich ihn. Als ich meinen Erstgeborenen das erste Mal in den Händen hielt, bekam ich weiche Knie, sagte der Rabbiner. Es kam mir vor, als würde ich etwas viel Wertvolleres in den Händen halten als einen Körper. Diese gewöhnliche menschliche Hülle. Als würde ich die Seele wiegen, die gerade zur Welt gekommen war. Was? Die menschliche Seele wiegt etwas? Und wissen wir, was ein Engel wiegt? Entgegnete der Rabbiner ungeduldig. Denn so ist mir das vorgekommen, als hätte ich einen Engel in den Händen gehalten. Ob ich so etwas auch erleben werde, fragte ich mich zweifelnd. Wenn ich es erlebt habe, warum nicht auch du? Ich muss dir sagen, dass ich bei der Geburt meines Sohnes ein wahres Wunder erlebt habe. Das Wunder der Schöpfung, fragte ich. Von diesem göttlichen Wunder, das durch die Welt erschaffen wurde, sprach der Rabbiner sehr oft. Das Wunder einer Schöpfung, an der ich selbst beteiligt war. Das war das Wunderbarste, was ich je erlebt habe. Als ich dann begonnen habe, mein Kind zu unterrichten, war es, als würde ich den Engel dazu ermuntern, bei uns auf der Erde zu bleiben. Ich habe gern zugeschaut, wie es spielte. Mir war, als würden Kinder beim Spielen ausprobieren, ob ihre Seele fest genug mit der Erde verbunden ist. Ich weiß, dass du das auch kannst. Einmal wirst auch du mit deinem Erstgeborenen spielen. Im Verlauf der Geschichte freundet sich dann Jakob mit Clara, dem christlichen Mädchen, an. Das Problem ist eben nur, dass sie Christin ist. Sie wird dann noch krank und Jakobs Vater ist Arzt. Und da man sich nicht mehr eigentlich zu helfen weiß, bittet man sogar einen jüdischen Arzt um Hilfe. Aber auch der kann diesem Mädchen nicht helfen. Und leider stirbt Clara. Und dann beginnen die Unruhen. Und wir sind jetzt bereits in dem Teil, wo eben die Unruhen beginnen. Die Angst des Beschützers. Auf der anderen Seite der Mauer sind Stimmen zu hören und so ein metallisches Scheppern. Das sind wahrscheinlich Waffen, verkündet Chaim, der Diener des Rabbis. Sie versammeln sich schon, sagt mein Vater leise. Sie warten auf den Morgen. Geplündert wird immer bei Tageslicht, damit nicht ein einziger Ring, ein einziges Kettchen übersehen werden kann. Wenn wir uns nur auf den Kaiser verlassen könnten, sagte ich. Wenn wir nur die Türken herbeirufen könnten, wo uns die Christen ohnehin schon verdächtig
berechtigen, dass wir mit ihnen verbündet sind, rief mein Vater. Diese Überlegungen sind gar nicht so falsch, meinte der Rabbiner etwas geistesabwesend. Wir brauchen einen Beschützer, dessen Stärke darin liegt, dass er Angst verbreitet. Die einfachsten und auch die mächtigsten müssen sich vor ihm fürchten. Jakob, die Schriftrollen. Chaim sagt Perl, sie soll uns etwas zu essen vorbereiten. Oder nein, lieber nur Wasser. Sie soll einen Krug mit Wasser bringen. Weder unser Magen noch unser Kopf dürfen zu schwer sein. Und wir brauchen Lehm. Wo könnten wir Lehm finden, Jakob? Frischen, nicht bearbeiteten Lehm. Sowas gibt es in der Judenstadt nicht. Wir können das Ghetto jetzt nicht verlassen. Denk nach. Auf den Friedhof? Der Rabbiner nickte. Trinken wir etwas, dann waschen wir unsere Hände, dann beten wir und danach machen wir uns mit Gottes Hilfe auf den Weg. Chaim, du kommst mit uns. Wer bewacht das Haus? Wenn uns das nicht gelingt, dann kann uns niemand mehr helfen. Als wir das Haus verließen, hörten wir etwas. Metall wurde aneinander geschlagen. Dann wurde das Geräusch von einem groben Gelächter übertönt. Jener, der dort lachte, wollte ganz offensichtlich auch auf unserer Seite gehört werden. Die Hände der Toten. Wir gingen durch die verwinkelten Gässchen. Es war so dunkel, dass wir uns manchmal an der Wand festhalten mussten, um zu wissen, wo es lang geht. Schließlich kamen wir auf den Friedhof. Der Rabbiner führte uns auf den Hügel hinauf zur einzigen freien Stelle. Der Boden unter den Füßen gab nach. Mit der letzten Ladung Erde, die man hierher gebracht hatte, musste man sparsam umgehen. Obwohl Meisel bereit war, viel zu bezahlen, wollten uns die Christen nicht mehr davon verkaufen. Chaim, nimm so viel Lehm, dass man daraus einen menschlichen Körper modellieren kann. Chaim kniete sich nieder. Er begann mit der Hacke in der Erde zu graben. Ein anderes Werkzeug hatte er nicht. Dann legte er es zur Seite und grub mit den Fingern weiter. Es kam mir vor, als würden seine Hände in der Erde verschwinden, als würde die Erde sie aufsaugen. Rabbi, Chaim sprang auf. In seiner Stimme war etwas Ängstliches. Entweder sind da irgendwelche Wurzeln oder Wurzeln sind da wohl keine, bemerkte mein Vater mit seiner beruhigenden Stimme, die viele Ärzte haben. Hier gibt es schon lange keine Sträucher mehr, seit hier die neue Erde abgeladen wurde. Und Bäume sind hier auch nie gewachsen. Das sind Hände, die Hände von denen, die da unten liegen. Wir stören ihre Ruhe. Bittet sie, dass sie uns in Ruhe lassen, rief Chaim. Nein, wir werden ihnen ihre Ruhe lassen. Sie haben uns soeben gezeigt, dass dieser Boden sich nicht für unser Werk eignet. Er ist nicht unberührt. Er beinhaltet zu viel Trauer, jüdische und christliche. Denn damals bei den Morden in der Judenstadt, über die Avigdor Karas seine Geschichte geschrieben hat, gab es auch Tote unter den Christen. Sie kamen gemeinsam mit den Juden bei einem Brand um ihre Asche hat man vermutlich hier verstreut. Wir müssen woanders suchen. Raus aus dem Ghetto schaffen wir es ja vielleicht, meinte Chaim. Aber wie kommen wir wieder zurück? Bald wird es hell. Entweder schaffen wir es, dann bekommen wir unseren Beschützer, antwortete der Rabbiner, oder der Todesengel holt uns, egal ob wir hier bleiben oder nicht. Und in weiterer Folge wird dann eben der Golem erschaffen, der die Juden beschützen soll. Und der Kaiser Rudolf II. Wird hier zwar nicht als Rudolf II. Genannt, aber man weiß es, dass es Rudolf II. Ist, hat natürlich auch Interesse am Golem. Der Golem ist eine Ausnahme. Hast du dich endlich entschieden? Überlässt du mir diesen Soldaten, der stärker ist als meine ganze Armee? Fragte der Kaiser den Rabbiner. Ich würde ganz Europa schlichten können und alle meine Länder wären in Sicherheit, auch alle meine Juden. Eure Hoheit weiß bestimmt, dass euch der Golem keinen Nutzen bringen wird. Warum das? Weil er nichts Böses tun kann. Dann würden wir ihn eben um etwas bitten, das gut für uns ist. Der Golem kann weder seinem Volk noch einem anderen etwas Gutes tun, erklärte der Rabbiner. Der Kaiser stutzte. Willst du damit sagen, dass der Golem eine gute und zugleich eine böse Kraft ist? Der Golem ist keine Kraft. Der Golem ist die Abwesenheit der Kraft. Wo er ist, kann keine Kraft entstehen. Die Fähigkeiten des Golems sind also nicht unendlich. Eure Hoheit versteht mich gut. Der Golem ist eine Ausnahme. Er verhindert etwas, kreiert aber nichts. Und ich bin da, damit wir zur natürlichen Ordnung der Dinge zurückkehren. Wie lautet deine Bitte eigentlich? Fragte der Kaiser nachdenklich. Seine Hoheit möge darauf achten, dass der letzte Wille unseres gemeinsamen Freundes Meisel ausgeführt werde. Nach seinem Tod soll der größte Teil seiner Besitztümer an die Armen verteilt werden. Eure Hoheit machte keine Einbußen unseres Finanziers, werden euch weiterhin große Geldsummen leihen können, denn sie werden im karitativen Bereich sparen. Ich setze voraus, dass das keine Auffassung von der natürlichen Ordnung der Dinge ist. Und dazu gehört, dass die Judenstadt wieder von mir beschützt wird.
und dass die Wachen an die Tore des Ghettos zurückkehren. Der Rabbiner nickte. Verwundert schüttelte der Kaiser den Kopf. Statt ganz Europa soll mir also weiterhin nur die verfallene Judenstadt gehören. Das ist schön. Texte, also wie gesagt, das Buch, es wird dann auch eines in der, und es gibt eben einige, also eigentlich fast alles ist illustriert, und es wird dann auch ein Exemplar bei uns in der Bibliothek geben. Schön. So, ich bin dran. Okay, ich lese von einem Buch, das heißt The Golem und the Genie, The Golem and the Genie, written by Helen Wecker. Sie ist Amerikanerin und dieses Buch ist ihre erste. Die hat es in 2013 geschrieben und eigentlich im Juni dieses Jahr ist einen zweiten gekommen. Die heißt The Hidden Palace, A Tale of the Golem and the Genie. So, das geht weiter. Das habe ich noch nicht gelesen. So, Moment, Brillen wechseln. This is the first chapter. The Golem's life began in the hold of a steamship. The year was 1899, the ship, the Baltica, crossing from Danzig to New York. The Golem's master, a man named Otto Rothfeld, had smuggled her aboard in a crate and hidden her among the luggage. Rothfeld was a Prussian Jew from Konin, a bustling town to the south of Danzig. The only son of a well-to-do furniture maker, Rothfeld had inherited the family business sooner than expected on his parents' untimely death from scarlet fever. But Rothfeld was an arrogant, feckless sort of a man, with no good sense to speak of, and before 5 years had elapsed, the business lay before him in tatters. Rothfeld stood in the ruins and took stock. He was 33 years old. He wanted a wife, and he wanted to go to America. The wife was the larger problem. On top of his arrogant disposition, Rothfeld was gangly and unattractive and had a tendency to leer. Women were disinclined to be alone with him. A few matchmakers had approached him when he'd inherited, but their clients had been from inferior families, and he'd turned them away. When it became clear to all what kind of businessman he really was, the offers had disappeared completely. Rothfeld was arrogant, but he was also lonely. He'd had no real love affairs. He passed worthy ladies on the street and saw the distaste in their eyes. It wasn't very long before he thought to visit old Yehuda Schalman. Stories abounded about Schalman, all slightly different. That he was a disgraced rabbi who'd been driven out of his congregation, that he'd been possessed by a debuk and given supernatural powers, and even that he was over 100 years old and had slept with demon women. But all the stories agreed on this. Schalman liked to dabble in the most dangerous of the Kabbalistic arts, and he was willing to offer his services for a price. Barren women had visited him in the dead of night and conceived soon after. Peasant girls in search of men's affections bought Schalman's bags of powders and then stirred them into their beloved's beer. But Rothfeld wanted no spells or love potions. He had something else in mind. He went to the old man's dilapidated shack deep in the forest that bordered Konin. The path to the front door was a half-trampled trail. Greasy, yellowish smoke drifted from a chimney pipe, the only sign of habitation. The walls of the shack slouched toward a nearby ravine in which a stream trickled. Rothfeld knocked on the door and waited. After some minutes, he heard a shuffling step. The door opened a hand's width, revealing a man of perhaps 70. He was bald, save for a fringe. His cheeks were deeply furrowed above a tangled beard. He stared hard at Rothfeld as though daring him to speak. "Are you Schalman?" Rothfeld asked. No answer, only the stare.
Rotfield cleared his throat, nervous. I want to make you, I want you to make me a golem that can pass for human, he said, and I want it to be female. That broke the old man's silence. He laughed, a hard bark. "Ha, boy," he said, "do you know what a golem is?" A person of clay, Rotfield said, uncertain. Wrong. It's a beast of burden, a lumbering, unthinking slave. Golems are built for protection and brute force, not for the pleasure of a bed. Rotfield reddened. Are you saying you can't do it? I'm telling you the idea is ridiculous. To make a golem that can pass for human would be near impossible. For one thing, it would need some amount of self-awareness, if only enough to converse, not to mention the body itself with realistic joints and musculature. The old man trailed off, staring past his visitor. He seemed to be considering something. Abruptly, he turned his back on Rotfield and disappeared into the gloom of the shack. Through the open door, Rotfield could see him shuffling carefully through a stack of papers. Then he picked up an old leather-bound book and thumbed through it. His finger ran down a page and he peered at something written there. He looked up at Rotfield. "Come back tomorrow," he said. Accordingly, Rotfield knocked again the next day, and this time Schalman opened the door without pause. "How much can you pay?" he demanded. "Then it can be done?" "Answer my question. The one will determine the other." Rotfield named a figure. The old man snorted. "Half again at the very least." But I'll have barely anything left." "Consider it a bargain," said Schalman. "For isn't it written that a virtuous woman is more precious than rubies? And her virtue," he grinned, "will be guaranteed." Rotfield brought the money 3 days later in a large valet case. The edge of the nearby ravine was newly disfigured, a piece the length of a man scooped away. An earth-stained spade leaned against a wall. Schalman opened the door with a distracted look, as though interrupted at a crucial moment. Streaks of mud crusted his clothing and daubed his beard. He saw the valet case and grabbed it from Rotfield's hand. "Good," he said. "Come back in a week." The door slammed shut again, but not before Rotfield had caught a glimpse inside the shack of a dark figure laid out in pieces on a table. A slender trunk, rough limbs, and one curled hand. "What do you prefer in a woman?" Schalman asked. It was the following week, and this time Rotfield had been allowed inside. The shack was dominated by the table that Rotfield had glimpsed before, and the young man couldn't help sneaking glances at its burden. A human-shaped form, draped with a sheet. He said, What do you mean? What do I prefer?" "I'm creating a woman for you. I assumed you'd want some say in the matter." Rotfield frowned. I like an attractive figure, I suppose." "Not her physical aspects, not yet. Her temperament, her personality." "You can do that?" "Yes, I believe that I can," the old man said with pride. "At least I can steer her toward certain proclivities." Rotfield thought hard. "I want her to be obedient." "She'll already be obedient," Schalman said, impatient. "That's what a golem is, a slave to your will. Whatever you command her, she'll do. She won't even wish otherwise." "Good," Rotfield said, but he was perplexed. Having put aside appearance and obedience, he had little idea what else he wanted. He was about to tell Rotfield to do whatever he thought best, but then, in a burst of memory, he recalled his younger sister, the only girl he'd ever truly known. She'd been full of curiosity and a burden to their mother, who could not stand her always underfoot asking questions. In one of the few generous acts of his life, young Otto had taken her under his wing. Together, they'd spent whole afternoons wandering through the woods, and he'd answered her questions about anything and everything. When she died at age 12, drowned in a river on a summer afternoon, he'd lost the only person in his life who'd ever really mattered. "Give her curiosity,"
he told Schalman, and intelligence. I can't stand a silly woman. Oh, he said, inspiration warming him to his task, and make her proper, not lascivious, a gentleman's wife. The old man's eyebrows shot up. He'd expected his client to request motherly kindness or an eager sexual appetite, or else both. Years of manufacturing love spells had taught him what men like Rotfield thought they wanted in a woman. But curiosity? Intelligence? He wondered if the man knew what he was asking for. But he only smiled and spread his hands. I'll try, he said. The results may not be as precise as you might wish. One can only do so much with clay. Then his face darkened. But remember this. A creature can only be altered so far from its basic nature. She'll still be a golem. She'll have the strength of a dozen men. She'll protect you without thinking, and she'll harm others to do it. No golem has ever existed that did not eventually run amok. You must be prepared to destroy her. The task was finished the night before Rotfield left for the docks at Danzig. He made his final trip to Schalman's, leading a dray cart loaded with a large wooden crate, a modest brown dress, and a pair of women's shoes. Schalman appeared not to have slept for some time. His eyes were dark smudges, and he was pale, as though drained of some essential energy. He lit a lamp that hung above the work table, and Rotfield caught his first glance of his intended. She was tall, almost as tall as Rotfield himself, and well proportioned. A long torso, breasts that were small but firm, a sturdy waist. Her hips were perhaps a bit square, but on her it seemed correct, even appealing. In the dim light, he spied the dark shadow between her legs. He glanced away from it as though disinterested, aware of Schalman's mocking eyes and the pounding of his own blood. Her face was wide and heart-shaped, her eyes set far apart. They were closed. He could not tell their color. The nose was small and curved at the tip, above full lips. Her hair was brown and had a slight wave and was cut to brush her shoulders. Tentative, half believing, he placed a hand on her cool-souled shoulder. It looks like skin. It feels like skin. It's clay, said the old man. How did you do this? The old man only smiled and said nothing. And the hair? And the eyes? The fingernails? Are they clay too? No, those are real enough, Schalman said, blandly innocent. Rotfield remembered handing over the case of money and wondering what sort of supplies the old man needed to buy. He shivered and decided not to think about it again. They dressed the clay woman and carefully lifted her heavy body into the crate. Her hair tangled about her face as they arranged her, and Rotfield waited until the old man's back was turned before gently smoothing it into place again. Schalman found a piece of paper and wrote on it the two necessary commands, one to bring her to life and one to destroy her. He folded the paper twice and placed it in an oilskin envelope. On the envelope, he wrote, "Commands for the Golem," and then handed it to Rotfield. His client was eager to wake her, but the old man was against it. She might be disoriented for a time, he said, and the ship will be too crowded. If someone realized what she was, they'd throw you both overboard. Reluctantly, Rotfield agreed to wait until they reached America, and they nailed the lid on the crate, sealing her away. The old man poured them each a finger of schnapps from a dusty bottle. To your golem, he said, raising his glass. To my golem, Rotfield echoed, and downed the schnapps. It was a triumphant moment, marred only by his persistent stomach ache. He'd always had a delicate constitution, and the stress of the last few weeks had ruined his digestion. Ignoring his stomach, he helped the old man lift the crate into the dray cart and then led the horse away. The old man waved after the departing Rotfield as though seeing off a pair of newlyweds. I wish you heard joy of her, he called. His cackle echoed through the trees. The ship set sail from Danzig and made its stop in Hamburg without incident. 2 nights later, Rotfield lay in his narrow bunk, the oilskin envelope labeled "Commands for the Golem" tucked away in a pocket. He felt like a child who'd been given a present and then instructed not to open it.
It would have been easier if he could have slept, but the pain in his stomach had grown into a lump of misery on the right side of his abdomen. He felt slightly feverish. The cacophony of steerage surrounded him, 100 diverse snores, the hiccuping sobs of babies, an occasional retch as the ship rode from swell to trough. He turned over, squirming against the pain, and reflected. Surely the old man's advice was overcautious. If she was as obedient as promised, there'd be no harm in waking her just to see. Then he could command her to lie in the crate until they reached America. But what if she didn't work properly? What if she didn't wake at all, but only lay there, a lump of clay in the shape of a woman? It struck him for the first time that he'd seen no proof that Shalman could do what he'd promised. Panicked, he fished the envelope from his pocket, withdrew from it the scrap of paper. Gibberish, meaningless words, a jumble of Hebrew letters. What a fool he'd been. He swung his legs over the side of his bunk and fetched a kerosene lamp from its nail. Pressing a hand to his side, he hurried through the maze of bunks to the stairwell and down to the hold. It took him nearly 2 hours to find the crate, 2 hours of picking his way through stacks of suitcases and boxes bound with twine. His stomach burned and cold sweat dripped into his eyes. Finally, he moved aside a rolled-up carpet, and there it was, his crate, and in it, his bride. He found a crowbar, pried the nails from the crate, and yanked off the lid. Heart pounding, he pulled the paper from his pocket and carefully sounded out the command labeled, "To wake the golem." He held his breath and waited. Slowly, the golem came to life. First to wake were her senses. She felt the roughness of wood under her fingertips, the cold, damp air on her skin. She sensed the movement of the boat. She smelled mildew and the tang of seawater. She woke a little more and knew she had a body. The fingertips that felt the wood were her own. The skin that the air chilled was her skin. She moved a finger to see if she could. She heard a man nearby, breathing. She knew his name and who he was. He was her master, her entire purpose. She was his golem, bound to his will, and right now he wanted her to open her eyes. The golem opened her eyes. Her master was kneeling above her in the dim light. His face and hair were drenched with sweat. With one hand, he braced himself on the edge of the crate and the other pressed against his stomach. "Hello," Rotfield whispered. An absurd shyness had tightened his voice. "Do you know who I am?" "You're my master. Your name is Otto Rotfeld." Her voice was clear and natural, if a bit deep. "That's right," he said, as though to a child. "And do you know who you are?" "A golem," she paused, considering. "I don't have a name." "Not yet," Rotfield said, smiling. "I'll have to think of one for you." Suddenly he winced. The golem didn't need to ask why, for she could feel it as well, a dull ache that echoed his. "You're in pain," she said, concerned. "It's nothing," Rotfield said. "Sit up." She sat up in the crate and looked about. The kerosene lamp cast a feeble light that roamed with the ship's rocking. Long shadows loomed and retreated across stacks of luggage and boxes. "Where are we?" she asked. "On a ship crossing the ocean," Rotfield said. "We're on our way to America. But you must be very careful. There are many people on this ship, and they'd be frightened if they knew what you were. They might even try to harm you. You'll need to lie here very still until we reach land." The ship leaned sharply, and the golem clutched at the edge of the crate. "It's all right," Rotfield whispered. He lifted a shaking hand to stroke her hair. "You're safe here with me," he said. "My golem." Suddenly he gasped, bent his head to the deck, and began to retch. The golem watched with chagrin. "Your pain is growing worse," she said. Rotfield coughed and wiped his mouth with the back of his hand. "I told you," he said. "It's nothing." He tried to stand, but staggered and fell to his knees. A wave of panic hit him as he began to realize that something was truly wrong. "Help me," he whispered. The command struck the golem like an arrow. Swiftly she rose from her crate, bent over Rotfield, and lifted him as though he weighed no more than a boy.
With her master in her arms, she wove her way around the boxes, up the narrow staircase, and out of the hold. A commotion broke out at the aft end of the steerage. It spread down the deck, waking the sleepers who grumbled and turned over in their bunks. A crowd began to grow around a cot near the hatch where a man had collapsed, his face gray in the lantern light. A call threaded its way from row to row. Was there a doctor nearby? One soon appeared in pajamas, an overcoat. The crowd parted for him as he made his way to the cot. Hovering next to the sick man was a tall woman in a brown dress who watched, wide-eyed, as the doctor undid the young man's shirt and pulled it back. Carefully, the doctor prodded Rotfeld's abdomen and was rewarded with a short scream. The golem lunged forward and snatched the man's hand away. The doctor pulled back, shocked. "It's all right," the man in the cot whispered. "He's a doctor. He's here to help." He reached up and clasped her hand. Warily, the doctor felt Rotfeld's abdomen again, one eye on the woman. "It's his appendix," he announced. "We must get him to the ship's surgeon, quickly." The doctor grabbed one of Rotfeld's arms and pulled him to standing. Others rushed to help, and together the knot of men moved through the hatch, Rotfeld hanging half delirious at its center. The woman followed close behind. The ship's surgeon was the sort of man who did not appreciate being roused in the middle of the night, especially to cut open some nameless peasant from steerage. I'm going to move forward here because they do an operation. However, Rotfeld does die. And this leaves the golem alone. But the figure on the table was struggling for life. He inhaled once and again, and then, with a long rattling sigh, Otto Rotfeld's final breath left his body. The golem staggered as the last remnants of their connection snapped and faded away. The surgeon bent his head to Rotfeld's chest. He took up the man's wrist for a moment, then gently placed it back. "Time of death, please," he said. The assistant swallowed and glanced at the chronometer. 0200 hours, 48 minutes. The surgeon made a note. Couldn't be helped. He waited too long. The golem could not look away from the unmoving shape on the table. A moment ago, he'd been her master, her reason for being. Now he seemed nothing at all. She felt dizzy, unmoored. She stepped forward to touch a hand to his face, his slack jaw, his drooping eyelids. Already the heat was fading from his skin. "Please stop that." The golem withdrew her hand and looked at the two men, who were watching in horrified distaste. Neither of them had spoken. "I'm sorry," the surgeon said finally, hoping she would understand his tone. "We tried our best." "I know." And only then did she realize that she'd understood the man's words and replied in the same language. The surgeon frowned and shared a glance with his assistant. I'm sorry, what was his name?" "Rotfeld," the golem said. "Otto Rotfeld?" "Mrs. Rotfeld, our condolences." "You want me to leave," she said. It wasn't a guess, nor was it an understanding of the indelicacy of her presence. She simply knew it, as surely as she could see her master's body on the table and smell the ether's sickly fumes. The surgeon's desire, his wish for her to be elsewhere, had spoken inside her mind. At the door to the steerage deck, the young man squeezed her hand guiltily and then was gone. What should she do? Go in there and face all those people? She put her hand on the door latch, hesitated, opened it. The wishes and fears of 500 passengers hit her like a maelstrom. I wish I could fall asleep. If only she would stop throwing up. Will that man ever quit snoring? I need a glass of water. How long until we reach New York? What if the ship goes down? If we are alone, we could make love. Oh God, I want to go home. The golem let go of the latch, turned and ran. Up on the deserted deck, she found a bench and sat there until morning. A chill rain began to fall, soaking her dress, but she ignored it, unable to focus on anything except the clamor in her head.
It was as though, without Rotfeld's commands to guide her, her mind was reaching for a substitute and encountering the ship's worth of passengers that lay below. Without the benefit of the bond between master and golem, their wishes and fears did not have the driving force of commands, but nonetheless she heard them and felt their varying urgencies, and her limbs twitched with the compulsion to respond. Each one was like a small hand plucking at her sleeve. Please do something. And the book continues from there. Thank you very much, Giuliana. You're welcome. I also have to add, it was actually